Hare Krishna. Am I audible? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, Hare Bol. So, today also we have joined for our Sri Krishna Bhajanamrta session 2. So, in this, today we have very important questions which will be answered by Shla Narahari Thakur. Okay. So we will start with our prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Two times the connection is getting cut and coming. Don't know what is the problem. Okay, let us continue what's happening. We'll see. Now for our Shila Narahari Sarkar Thakur, we will offer some flowers from this only, and then for Gaur also.
So here is our beautiful Radha and Krishna. So Krishna is the beautiful Radha and Krishna, and our beloved Krishna is with guitar in the streets with the gopis and with Radharani. So we'll offer these flowers for him. Okay. For here, for our beloved Radha and Krishna, uh, we have this nice pulao which can offer for Radha and Krishna and for the gopis. Uh, with Manjari Tulasi, we can offer this pulao. And then for his for our Srila Prabhupada ki jai, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. For our Srila Prabhupada, we have cut fruits, all varieties of cut fruits, kiwi, pineapple, apples, then grapes, uh, mangoes, cherries, all the papaya, and all the black currant with pudina. So all the fruits are there. We can offer this for our Shri Radha and Krishna, and then we can offer this for our Srila Prabhupada. For Srila Prabhupada's lotus feet, we are going for this garden to offer these flowers. So for our beloved Guru Maharaj, His Holiness Japataka Maharaj ki jai. So we can offer these nice sweets for him, and then we go for his lotus feet. For his lotus feet, we offer these flowers.
this for our so we have sweet corn soup for our His Holiness Banaswami Maharaj. We can offer this for our Maharaj. This is good for his health. And then we will offer these flowers for his lotus feet. Okay. So now we go for our class. So
Okay. So I hope that there should not be any problem now. We have changed the um, Wi-Fi network to a different Wi-Fi network. Let us see what's happening. Okay. Now, yesterday we saw this. நம்ம நேத்து இதை பார்த்தோம். இப்போ we'll start with this. இதானீம் பூர்வபக்ஷாணாம் பிரதமதः क्रमेण सिद्धन्तन् आकर्षयन्तु वैष्णवाः सर्वे समा इति सत्यं किन्तु ये बलबलं न जानन्ति विषयिना स्वल्पबुद्धायः केवलं भिक्षुकात् अपि क्रूरवेषात् अपि बिभ्यति ते कथं तेजसो बलबालं बलबा बलबलां स्वल्पग्नि महाग्नि विशेषभावं ज्ञानस्यन्ति ते समाव्यवहारम् एव करिष्यन्ति विशेषविचरा बोधज्ञात्वत्की मरीष्यन्ति तेषां समतैव पत्यम्. So, என்ன சொல்ல வராங்க? One should hear the conclusions to these questions one after another. இப்ப நம்ம நேற்று பார்த்த கொஸ்டின்ஸ்கெல்லாம் இப்ப நமக்கு ஆன்சர்ஸ் ஒன்னொன்னா நம்ம பார்த்தே ஆகணும். கண்டிப்பா நமக்கு ஆன்சர்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இஸ் இட் ட்ரூ தட் த டிவோட்டிஸ் ஆர் ஆல் ஈக்குவல்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் தானா? மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள் கொஞ்சமா இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சிருக்காங்க, லிட்டில் இன்டெலிஜென்ஸோட அவங்க இங்க உள்ள வராங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஜென்ரலி வந்துட்டு பெக்கர் டிவோட்டி, பெக்கரை பார்த்து பயப்படுறாங்க, டிவோட்டிஸ் இந்த மாதிரிக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ல பார்த்து பயப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு நம்ம கனிஷ்கா, மத்தியமா, உத்தமா இந்த லெவல்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். We can't expect them to have that much intelligence to understand the devotees. So better that they do not distinguish, otherwise they will do offense. So they don't let them not do any distinguishing between the power of a small fire and a huge fire. It is a huge fire. So small fire to huge fire, they don't know the difference. So better that they don't know the difference. Let them treat everybody the same. Let them treat that this is fire. They consequently should treat all devotees equally. Will they die because of not recognizing the distinctions? Equal treatment is acceptable for them. So equala treat பண்றது வந்துட்டு it's important. Will they die because of not recognizing the distinctions? So distinctions வந்துட்டு இந்த மாதிரிக்கு டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் பார்க்காம எல்லாரையும் சமமா ட்ரீட் பண்றது அவங்களுக்கு அக்செப்டபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஏது வைஷ்ணவ வியாவஹர பரமார்த்தினஹ ஸ்ரவணாத் தர்ஷனாத் ஞானாத் விசேஷ புத்தயாஹ ஸ்வல்பபாலா பகுபாலம் விசரண धीराकेशं देहे कृष्णस्य कियात् तेजः स्वल्पं भालं बहुबालं वा सर्वजनन्ति ते विशेषा बुद्ध्या व्यवहारं करिष्यन्ति बलबलं ज्ञात्वा यादि न कुर्वन्ति तर्हि दोष भागिनो भवन्ति तस्मात् स्वल्पभाले बहुबाले उपसन्ते अदो महता पूजां कुर्वन्ति पश्चात्
sadharana balana. But the devotees who are expert in their actions, who have developed special intelligence by hearing, seeing, and understanding, make distinctions of devotees having lesser and greater spiritual power. They know the lesser or greater power of Krishna in the body of a particular devotee. They treat the devotees in different ways because of their ability to distinguish the difference. If they do not act through, if they do not act though understanding the difference in the devotees' potency, they are considered faulty. When respecting or worshipping the lesser and greater devotees, they first worship the devotees of greater spiritual strength and then those of ordinary strength. ஸோ நிறைய பெரிய பேராகிராஃபா இருக்கு, பட் வெரி சிம்பிள். நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே கனிஷ்கா, மத்தியமா, உத்தமா இவங்க 3 பேரையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம டிவோட்டிஸா இருக்கிற பட்சத்துல. அதுக்கப்புறம் கனிஷ்காக்கு என்ன என்ன மாதிரி நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். மத்தியமாக்கு என்ன மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். அதே மாதிரிக்கு உத்தமாக்கு பர்ஃபெக்டா அவருக்கு நல்லா கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு நம்ம சேவை செய்யணும். சோ இந்த மாதிரிக்கு டிவோட்டீஸோட டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும் நாமெல்லாம். So, when the devotees who are expert in their actions, who have developed special intelligence by hearing, seeing, and understanding, make distinctions of devotees having lesser and greater spiritual power. இப்போ வந்துட்டு டிவோட்டீஸ் வந்துட்டு இதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும். நம்ம டிவோட்டி நம்ம சொல்லிக்கிட்டா நமக்கு ஆக்சுவலி இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் டிஸ்டிங்விஷ் பண்றது, இவங்க வந்துட்டு கனிஷ்கா, இவங்க மத்தியமா, இவங்க உத்தமா, இதை வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்துட்டு நமக்கு அல்வா துண்டு மாதிரி இருக்கும். It should be very natural, very easily we should be able to distinguish between the different varieties of devotees. Then only we can treat them as accordingly. They know the lesser or greater power of Krishna in the body of a particular devotee. So, in the body of a particular devotee. So, அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பர்டிகுலர் டிவோட்டி கிட்ட, கனிஷ்கா டிவோட்டியா இருந்தா கிருஷ்ணாவோட பவர் அதுல வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இருக்காது. கிருஷ்ணாவோட பவர் மத்தியமா டிவோட்டி கிட்ட நல்ல பவர்ஃபுல்லா கிருஷ்ணா வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய பவர் இறக்கிருப்பாரு. அதே சமயத்துல உத்தமா டிவோட்டி கிட்ட இன்னும் கிரேட்டர் பவர் கிருஷ்ணா வந்துட்டு அவங்க மேல இன்னும் அவங்களுக்கு நிறைய பவர் கொடுத்துருக்காரு. சோ இதனால we should know இது அதனால நமக்கு வந்துட்டு கிருஷ்ணாவோட பவர் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ how much Krishna's power is Krishna's power he is giving to the different devotees in different bodies. So particular devotee in a particular body, Krishna gives that devotee greater power or lesser power, like this. They treat the devotees in different ways because of their ability to distinguish the difference. They treat the devotees in different ways because of their ability to distinguish the difference. So, எந்த டிவோட்டி எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் டிவோட்டிஸ், எந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்களோ இந்த விஷயத்துல அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க இது கண்டுபிடிக்கிறதுல. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணிடுவாங்க. சாட்டு பார்த்ததுமே இவங்க எங்க இந்த இந்த மாதிரி இருக்காங்க, இவங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்க, இவங்களுக்கு எந்த மாதிரிக்கு எப்படி டாக்டர் வந்துட்டு என்ன வியாதி இருக்கு, என்ன மெடிசன் கொடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சு போயிடுவோம். அது மாதிரி என்ன வியாதி அது மாதிரிக்கு. So this devotees, this expert devotees, they know very easily how to find out the devotees standard and how to treat them, and they have the ability to distinguish the difference. So அவங்களுக்கு ability இருக்கு, they know how to distinguish because they are expert in this kind of studies. If they do not act though understanding the difference in devotees' potency, they are considered faulty. So இப்போ they know they are they know they have that knowledge to distinguish, but அந்த distinguish பண்ண வாட்டிக்கு they are not acting accordingly அப்படிங்கிறப்போ it is faulty. They know how to differentiate. If they do not act
Though understanding the difference in devotees' potency, they are considered faulty. தெரியும் இவங்க கனிஷ்கா, அவங்க மத்தியமா, அவங்க உத்தமான்னு தெரியும். தெரிஞ்சிருந்தும் அவங்கள வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாம வேற மாதிரிக்கு ட்ரீட் பண்ணா then that is considered faulty. When respecting or worshipping the lesser and greater devotees, they first worship the devotees of greater spiritual strength and then those of ordinary strength. So நம்ம என்ன பண்ணணும்? Lesser spiritual strength இருக்கவங்களை விட higher greater spiritual strength இருக்கக்கூடிய spiritual master, Paramahamsa devotees, Uttama devotees, இவங்களை எல்லாம் நம்ம first worship பண்ணணும். Then Madhyama, then comes Kanishka. So இந்த மாதிரி நமக்கு தெரியணும் how to worship, whom to worship first, how யாருக்கு நிறைய ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் எந்த டிவோட்டிஸை வர்ஷிப் பண்ணணும், everything we should know. Okay, so this is for the expert devotee. Evam parokshe api yata balavatam na tata swalpa balana nahi yatha vadavagnau jhalati pradipagnim jnanavanta ado nirvapayanti bhadavagno nirvapite pradipagnim sukhena nirvapayanti. Even if the two types are not personally present, one should not worship them equally. Those in knowledge do not extinguish a small flame first when there is a huge fire burning. After extinguishing the huge fire, they easily extinguish the small flame. So, இப்ப என்ன சொல்ல வராங்க? உத்தமா, மத்தியமா, இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Personally present இல்ல. Uttama is somewhere. He is not personally present, but Madhyama is there. Still, when we are speaking with the Madhyama, we should respect the Uttama first. We cannot respect the Madhyama more than the Uttama. That's what they're saying. Two types irukanga. And the two types are personally present illa, but still we should worship them. One should worship them according to their levels. Uttamawa jasti, Madhyamawa அதுக்கும் கம்மியா தான் நம்ம வர்ஷிப் பண்ணணும். ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவலா வர்ஷிப் பண்ணவே கூடாது. இட்ஸ் வெரி வெரி ராங். We can never worship the guru who is in Uttama level and then the devotees who are in Madhyama level in the same level. It's wrong. Those in knowledge do not extinguish a small flame first when there is a huge fire burning. Knowledge-ஓட இருக்கிறாங்க, knowledge-ஓட நல்ல knowledge-ஓட இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? If they are very intelligent, what they will do? பெரிய ஃபயர் பத்தி எரியுது, பக்கத்துல வந்துட்டு சின்ன ஃபயர் இருக்கு, அப்ப பெரிய ஃபயர் அணைப்பாங்களா சின்ன ஃபயர் அணைப்பாங்களா? One who is intelligent will first go and they will extinguish the big fire, not the small fire. Okay, so in the particular example they are giving an example of this fire flame. So like this, நம்ம எப்படி வந்துட்டு big fire இருக்கு, small fire இருக்கு. When there is big fire and small fire, we first extinguish the big fire and then only come to the small fire. So in the same way, when there is Uttama and Madhyama, then immediately we give respect for the Uttama and serve him and do whatever he needs, and then only come to the Madhyama. This is a very important statement. After extinguishing the huge fire, they easily extinguish a small flame. So first நம்ம வந்துட்டு huge fire நம்ம வந்துட்டு கவனிக்கணும். We have to first take care of the huge fire and then only the small fire, small flame. Next, yadiva mahabalanam mahatejasam paja santarpanam drishtva swalpa tejasaha rudhyanti tarhi nirbudhayo
Mahatam tejaskiva bhagna tejaso bhavishyanti katam puja karino nigraham karishyanti etat sarva vyavasayino dirgha sutayo vaishnava vyavahara परमार्थिनाश्च ये जानन्ति ते ज्ञात्वा तु अकरणे नश्यन्ति बलभला विचरे जीवन्ति सुमेरो आश्रितनं किं मन्ये करिष्यन्ति पूजाम् च साधु समानं सेवनं च करिष्यन्ति एवल. So, just a minute, let me see whether it is recording. If devotees of lesser power, being without intelligence, become angry on seeing the worship of devotees of greater power and influence, their own power will be destroyed by the power of great devotees. How will the worshippers punish them? So if devotees of lesser power, being without intelligence, become angry on seeing the worship of devotees of greater power and influence, their own power will be destroyed by the power of great devotees. How will the worshippers punish them? So in the மவுண்ட் மேருக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு பாரத வருஷ மவுண்ட் மேருக்கு பக்கத்துல ஜம்மு திவீபத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மவுண்டனை வந்துட்டு எப்படி நம்ம வந்துட்டு அதை வந்துட்டு கம்பேர் பண்ண முடியும்? சோ ஒரு டிவோட்டி இருக்காங்க, பெரிய டிவோட்டி ஆச்சாரியாஸ், அவங்கள வந்துட்டு நம்ம போய் வர்ஷிப் பண்றோம். அப்ப பக்கத்துல இருக்கிற சாதாரண டிவோட்டிய நம்ம வர்ஷிப் பண்ணாம அந்த மெயினா ஆச்சாரியாஸ நம்ம வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்மளோட வர்ஷிப், நம்மளோட ரெஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஈக்குவலண்டா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கனிஷ்காவை நம்ம அந்த லெவல்ல நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த கனிஷ்கா டிவோட்டி கோபம் வந்துச்சுன்னா, இஃப் ஹி பிகம் ஆங்கிரி, என்ன வர்ஷிப் பண்ணாம நீ பக்கத்துல இருக்க குருமராஜை மட்டும் வர்ஷிப் பண்ணியா, குருவை மட்டும் நீ வர்ஷிப் பண்ணியா, என்ன வர்ஷிப் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ப்ரைட்னால அவங்களால தாங்க முடியல. ஆச்சாரியாச வர்ஷிப் பண்ணதும் உத்தமாதிகாரிய வர்ஷிப் பண்ணதும் அவங்களால தாங்க முடியாம, என்ன வர்ஷிப் பண்ணாம நீ உத்தமாதிகாரிய வர்ஷிப் பண்றியாக்கும் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கோபம் வந்ததுன்னா, அப்ப அவங்க அவ்வளவுதான், அவங்க பினிஷ்ட். அவங்களோட பவர் எல்லாம் கிருஷ்ணா he will take away all that whatever he will take away whatever that power is there, அதெல்லாத்தையும் எடுத்துருவார் கிருஷ்ணா. Their own power will be destroyed by the power of great devotees. ஏன்னா how their power will go away? அந்த கிரேட் டிவோட்டிஸோட பவர்னால, இவங்களோட ப்ரைட்னால இவங்க நான் தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முன்னால ஆடிட்டு இருந்தாங்கன்னா, அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த கிரேட் டிவோட்டிஸோட பவர் வந்துட்டு இவங்களோட பவரை அழிச்சிடும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வர்ஷிப்பர்ஸ் வந்துட்டு இவங்களை எப்படி பனிஷ் பண்ணுவாங்க? இந்த டே நீ வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு குவாலிபிகேஷன் இல்லாம குருக்கு கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட உனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்றியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ஷிப்பர்ஸ் எவ்வளவு பனிஷ் பண்ணுவாங்க. So these are the questions they are asking. இதெல்லாம் தான் they are asking the questions. We should not, devotees who have lesser power, without intelligence, if they become angry when the great acharya is worshipped, then it's a foolishness. So they, because of this fault, all their power will be taken away by the great devotees' spiritual power. So we should be careful
about these Kanishka devotees who are very envious on even Guru. Okay, next. Next is if well-known serious devotees, expert in the treatment of others, who know everything, do not act in this way, though have knowledge, they are destroyed. By distinguishing the lesser and greater, they live. What can others do to those who have taken shelter of Sumeru? They should worship, respect, and serve them. Serious devotees இருக்காங்க, expert in their treatment of others, who know everything, do not act in this way. Expert devotees, particularly Madhyama devotees, அவங்க இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்க மாட்டாங்க. They know very well how they should treat Uttama devotee, how they should treat Kanishka devotee, how they should treat Madhyama devotee. They know. Serious devotees. Now, Madhyama devotees are called serious devotees. So the serious devotees, they know how to treat others. Who know everything. Do not act in this way. அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நடந்துக்க மாட்டாங்க. கனிஷ்கா மாதிரிக்கு இந்த மாதிரி மெச்சூரிட்டி இல்லாம இந்த மாதிரி நடந்துக்க மாட்டாங்க. Because they have knowledge. Do not act in this way. Though they have knowledge, they are destroyed. If well-known serious devotees, expert in the treatment of others, who know everything, do not act in this way, though have knowledge, they are destroyed. சரி, நெக்ஸ்ட் இதை வந்துட்டு இப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம். சீரியஸ் டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்க, இவங்களுக்கு எல்லாரும் ட்ரீட் பண்றதுக்கான நாலேஜ் இருக்கு. இருந்தாலும் அவங்க அந்த மாதிரி நடந்துக்காம குருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையோ ரெஸ்பெக்டையோ கொடுக்காம அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரணமா ஆச்சாரியாச நடத்துறாங்க. அவங்க வந்துட்டு மெச்சூரிட்டி இல்லாம அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்து கூட ப்ரைட்னால if they are not giving respect to the Uttama devotees as they should be given respect, then even a serious devotee will be destroyed. His bhakti will be destroyed. Because he knows how to treat others, he knows that knowledge. But in spite of that, because of pride, அவனுக்கு நாலேஜ் தெரியும், he's a serious devotee, expert, எல்லார பத்தி நல்லா தெரியும், how to treat தெரியும், how to treat each variety of devotee. He knows that he has the knowledge. Still, if he is not behaving properly with the different varieties of devotees, then his bhakti and he will be destroyed. அவன் அழிக்கப்படுவான். ஏன்னா அந்த தெரிஞ்சிருந்தோம் இந்த மாதிரி தப்பு பண்றது. By distinguishing the lesser and greater, they live. What can others do to those who have taken shelter of Sumeru? They should worship, respect, and serve them. By distinguishing the lesser and greater, they live. எப்ப வந்துட்டு மத்தியமா டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு சின்ன டிவோட்டிஸ் பெரிய டிவோட்டிஸ் இவங்களை வந்துட்டு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண தெரியுதோ அப்போ அவங்க நல்லா வாழ்வாங்க. They will be blessed to live nicely. So what can others do to those who have taken shelter of Sumeru? So மேரு மலையே வந்துட்டு யார் ஒருத்தர் வந்துட்டு தஞ்சம் எடுத்துட்டாங்களோ அவங்களை யாராலையும் ஒண்ணும் அசைக்கவே முடியாது. ஏன்னா they have taken shelter of Sumeru. So அது போல நம்ம உத்தமாதிகாரி நம்ம ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மள யாரும் ஒண்ணு அசைக்க முடியாது. They should worship, respect and serve them. So நம்ம வந்துட்டு வர்ஷிப் பண்ணணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம உத்தம டிவோட்டிக்கு பண்ணணும். உத்தம டிவோட்டியை நம்ம வந்து வர்ஷிப் பண்ணணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும். இது எல்லாமே பண்ணணும். நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம் நம்ம பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவுதான், அழிஞ்சோம். அப்படியே சொல்றாங்க, you will be destroyed.
your bhakti will be destroyed, you will be destroyed அப்படின்ட்டாங்க. அதனால நம்ம வந்துட்டு இந்த விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம வந்துட்டு சீரியஸ் டிவோட்டிஸா இருந்தா நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா நல்லா கத்துண்டு எப்படி வந்துட்டு எல்லாரையும் பாகுபடுத்தி பாக்குறதுங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். Verse 16. Na ninda Vaishnave karya nava hela pramadata na dukkham maranam vapi shat yadi Vaishnava karana. One should never criticize a devotee or ignore him out of inattentiveness. If the inattention occurs because of worshipping another devotee, it will not cause suffering or death. My God, you know what they are saying? இந்த மாதிரி அஃபென்ஸ் பண்ணா உடனடியா அவங்களுக்கு டெத் ஏற்படுமா? சஃபரிங்னா ஒன்னு சஃபரிங் இல்லாட்டினா ஸ்ட்ரெயிட் அவே டெத் தானா? My God, it is so strong. In the kind of for this particular aparat, they are saying it will cause suffering or death அப்படிங்கிற. So one should never criticize the devotee or ignore him out of inattentiveness. Inattentive இருந்து நம்ம டிவோட்டிஸ வந்துட்டு இக்னோர் பண்றதோ இல்ல கிரிட்டிசைஸ் பண்றதோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. We should never ever criticize the devotee. இல்லாட்டினா கிரிட்டிசைஸ் பண்றது மட்டும் இல்ல, அவங்க வரப்ப அவங்கள கண்டுக்காம அப்படியே இன்அட்டென்டிவா அவங்கள வந்துட்டு மதிக்காம போறது, இக்னோர் ஹிம் அவுட் ஆஃப் இன்அட்டென்டிவ்னஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் குட். If the inattention occurs because of another devotee, so another devotee worship பண்ணனால நமக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்மளால இந்த particular devotee கவனிக்க முடியாம போயிடுச்சு வச்சுக்கோம். Like we are in the service of Guru Maharaj or Banu Maharaj. இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய devotees நம்ம we are in the service of our Guru, and because of our service to our Guru, அந்த டைம்ல நம்ம வந்துட்டு பக்கத்துல இருக்கிற டிவோட்டிஸ் நம்மளால பக்கத்துல இருக்கிற டிவோட்டியை நம்மளால வந்துட்டு வர்ஷிப் பண்ண முடியல, மீன்ஸ் அவர் கண்டுக்க முடியல, அவர் கண்டுகிட்டு அவர்கிட்ட பேச முடியல, then that's okay. அப்போ இட்ஸ் நாட் கன்சிடர்ட் an offense. அதனால சஃபரிங்கோ டெத்தோ வந்து சேராது. ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் அஃபென்ஸ்க்கு வந்துட்டு டெத் தான் இல்ல சஃபரிங் தான். ஸோ இது ரெண்டும் நடக்காது நமக்கு. எப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரிக்கு நம்ம ஒருத்தவங்களை வந்துட்டு அட்டென்டிவா டிவோட்டிய வந்துட்டு இக்னோர் பண்றது, இன்அட்டென்டிவா இருக்கிறது, டிவோட்டிய பார்த்து இல்லை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பண்ணாம இருக்கணும். அப்படி நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு டிவோட்டிய இன்அட்டென்டிவா நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறோம், கவனிக்கல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்துட்டு எப்ப நடக்கலாம், எப்ப அது அஃபென்ஸ் ஆகாது அப்படின்னா எப்ப வந்துட்டு நம்ம குருவோட சேவையில, உத்தம டிவோட்டியோட, பரமஹம்ச டிவோட்டியோட சேவையில இருக்கோம். அதனால நம்மளால இன்னொருத்தரை வந்துட்டு கவனிக்க முடியல, இன்னொரு டிவோட்டியை நம்மளால கம்ப்ளீட்டா வர்ஷிப் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல it doesn't become a aparad. Okay, clear, no? So அதனால சஃபரிங்கோ டெத்தோ ஏற்படாது. இப்போ verse 17. ந தோச வைஷ்ணவே திருஷ்ய கர்மாச்சார விலோகனா கர்மாச்சார விசுத்தா வாக்கே சாந்தி காலி மக்திதா. One should not see fault in the devotee by observing his actions or behavior. Who afflicted by Kali Yuga is pure in actions. So one should not see fault in the devotee by observing his actions or behavior. நம்ம வந்துட்டு ஒரு டிவோட்டியை வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்றோம், அவர் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாரு, இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் பண்றாரு, அதை வச்சு அவரை வந்துட்டு எடை போட்டு
அவரை வந்துட்டு அவர்கிட்ட குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது, மேலோட்டமா பார்த்து அது தவறுன்னு சொல்றாங்க. So who afflicted by Kaliuga is pure in actions. So அப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, கலியுகத்துல வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு தவறு செய்யக்கூடியவர்கள். அப்படி இருக்கப்போ அவங்க டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க, அவங்க வந்துட்டு பியூரா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்துட்டு திட்டுறது, கிரிட்டிசைஸ் பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. இதுதான் அஃபென்ஸ். So one should not see fault in the devotee. டிவோட்டி கிட்ட நம்ம எந்த ஃபால்ட்டும் கண்டுபிடிக்க கூடாது. அவருடைய மேலோட்டமா அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ், அவருடைய பிஹேவியரை பார்த்து நம்ம அவரை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. டிவோட்டியை மேலுக்கு சாஃப்டா இருப்பாங்க, ஆனா வந்து உள்ள ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. சோ இதான் வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். verse 17. இப்போ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதை பத்தி இருக்கு. யதோ வைஷ்ணவாங்கே கிருஷ்ணாக்னி வர்த்ததே ஸ்ரீ கிருஷ்ண தியான பலாத்மகானி பதிதுர்கா ந துர்ஹா ந மதானி பதிதானி அப்பி கிருஷ்ணாக்னோ दग्धानीति अजनतं तु सकल गंगायम एकैव वर्मेरिति सबल बल वैष्णवे समतेव पूजेति Upasamhara. Because of the fire of Krishna exists in the body of the devotees by the power of meditation on Krishna, sins cannot cause him to fall. Sins are buried, the sins are burned up by the fire of Krishna. So, நமக்கு வந்துட்டு because the fire of Krishna exists in the body of the devotee, by the power of meditation on Krishna, sins cannot cause him to fall. So devotee is having sins, he is doing sins, but because he is meditating on Krishna with that power, he will not fall down. So because of the fire of Krishna exists in the body of the devotee, because Krishna fire is there in his heart. So because Krishna fire is there in his heart, what's happening? He is able to meditate on Krishna. Then sins cannot cause him to fall. The sins are burned up by the fire of Krishna. So the sins are burned up by the fire of Krishna. Okay. So the இப்போ வந்துட்டு டிவோட்டியோட சின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே எரிஞ்சு போகுது. கிருஷ்ணாவோட ஃபயர் நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால, கிருஷ்ணா ஃபயர் மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிறாரு. Because of that, all our sins are getting burned. Persons in ignorance should see all waves in the Ganga as one. They should thus worship all devotees equally, whether greater or lesser, and not find fault. That is a final conclusion. Okay? They should thus worship all devotees equally, whether greater or lesser. So எல்லா டிவோட்டிஸும் நம்ம வந்துட்டு வெளியில இருக்கவங்க, that is materialistic people, they should worship all the devotees equally, whether greater or lesser. So and not find fault. யார்கிட்டயும் ஒரு fault find பண்ணக்கூடாது. இதுதான் கன்க்ளூஷன். ஆனா டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்? Because the fire of Krishna exists in the body of the devotee by the power of meditation on Krishna, sins cannot cause him to fall. The sins are burned up by the fire of Krishna. So devotee and sins ella Krishna burned up பண்ணிடுவார். Okay. So now
They should thus worship all. Okay, the mentalistic person should worship all the devotees equally. Greater or lesser எல்லாரையும் ஒரே மாதிரிக்கு வெளியில இருக்கவங்க வர்ஷிப் பண்ணணும். பட் உள்ள இருக்கவங்க டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு அந்த ஒழுங்கா கிருஷ்ணா மேல மெடிடேட் பண்ணி அவங்க டிவோட்டிஸ் கிட்ட டிஃபரன்ஸ் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும். Persons in ignorance should see all waves in the Ganga as one. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ மெட்டலிஸ்டிக் பர்சன்ஸ் நம்ம இஸ்கான்குள்ள முதல்ல வரப்போ அவங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் எதுவும் தெரியாது. அது எப்படின்னா எல்லா எல்லா ஒளி அலைகள் எல்லா காம்படிஷன் எல்லாமே அவங்க வந்துட்டு ஒரே இதுல வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. பர்சன்ஸ் இன் ignorance should see all waves in Ganga as one. கங்கால வரக்கூடிய ஒவ்வொரு அலைகளையும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரிக்கு பார்க்கணும். இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, இக்னோரன்ஸ் மீன்ஸ் பக்தியில இக்னோரன்ஸ் இருக்கிறவங்க, வெளி உலகத்துல இருக்கிறது வர்றவங்க. ஸோ இது இந்த காம்படிஷனா இதை வந்து பார்க்க கூடாது. பெரியவங்க சின்னவங்க அது மாதிரி பார்க்க கூடாது. பட் நாம பார்த்துதான் they should thus அவங்க வர்ஷிப் டிவோட்டிஸை வந்துட்டு ஈக்குவலா வர்ஷிப் பண்ணணும். கிரேட்டர் லெசர் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கறது, அவங்க மேல ஃபால்ட் ஃபைண்ட் பண்றது, இதெல்லாம் அவங்க பண்ணக்கூடாது. that is the conclusion. சகல வைஷ்ணவ ஏவ குரவः தத்ர தீக்ஷா குரவः சிக்ஷா குரவஸ்ய விசேஷதः சாந்தி ஏதயோர் ஏவம் கி அச்சானியம். அச்சானியம் अताज्ञा पालनं तु तयोर् एव कार्यं यदि ताम् अल्पभालो तथापि अन्यमहतां मुखचिक्षा वेषं ज्ञात्वापि गुरवे धेयं तद्येव गुरुशो पतनीयं न तु गुरो हेल Kartavya. All devotees are gurus. The Diksha and Siksha gurus are special. How should one treat them? One should follow their orders. If they are both of lesser spiritual strength, one may learn special teachings from the mouth of other great devotees and then offer that knowledge to the guru. That knowledge may be learned from many gurus, but one should ignore the guru. But one should not ignore the guru, Diksha Guru, and perhaps primarily Siksha Guru. So all devotees gurus, Dana. All devotees are gurus, isn't it? We all preach. Even our small children, they go and tell, they keep on chanting this and tell, you also chant. So, and the even small children are doing book marathon these days. So like this, all devotees are gurus. Diksha Guru, but Diksha Guru and Siksha Guru are special. So how come all devotees become gurus? They are called Vardhamana Guru. So normal devotees, when they play this role, then they are called as Vardhamana Guru. So if they are both of lesser spiritual strength, one may learn special teaching from the mouth of other great devotees. So கீழ இருக்கவங்களுக்கும் spiritual strength வந்துட்டு கம்மியா இருக்கு. If they are both of lesser spiritual strength, one may learn special teachings from the mouth of the great devotees. Siksha Guru, Diksha Guru ரெண்டு பேருக்குமே வந்துட்டு knowledge கம்மியா தான் இருக்கு. Spiritual ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி இல்ல கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சிக்ஷா குரு திக்ஷா குரு கூட விட்டுட்டு இன்னொரு கிரேட் டிவோட்டியை தேடி போலாம். ஒன் ஹூ வில் டேக் யூ அப்வர்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரிக்கு பண்ணலாமா, அதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. and then offer that knowledge to the guru. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? Not only that they take special teaching from the mouth of the great devotees, they also have to offer that knowledge to the guru. Okay,
So that knowledge may be learned from many gurus, but one should not ignore the guru. So இந்த knowledge வந்துட்டு எந்த குரு கிட்ட வேணா கத்துக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்துட்டு தீட்சா குருக்கும் சிக்ஷா குருக்கும் பிரைமர்லி சிக்ஷா குருக்கும் நம்ம கண்டிப்பா பெரிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சவங்க நம்ம ஒத்துக்கணும். சோ இதெல்லாம் இருக்கு. Okay, so Siksha Guru, Diksha Guru difference on the time we have given you on this page. If you want, you can make it big and study this. Yata sneha bhajana putro atto bhajanam pitre tatva pratya cha swayam bhukte yadi swayam aniya khadate tataha kuputraha papi shat tasmat sarvatra vaishnavam guru samadhikara puja karya tatapi kaya mano vakye guroreva sevanam kuryat karya kale pare guru avahelayam guroreva gurustat paksha eva grahya. The son, object of his father's affection, offers his earnings to his father. After requesting permission, he then enjoys the earnings. If he brings the earnings and simply eats, he is a bad son and a similar. So, இப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ இங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க? Narayan Sarkar Thakur is giving this example. He says the son is the object of father's affection. Son தான் வந்துட்டு ஃபாதரோட எல்லா அன்புக்கும் பாத்திரமானவர். ஸோ அவர் வந்துட்டு எல்லா அன்னிங்ஸும் வந்துட்டு அப்பா கிட்ட கொடுக்கணும். ஆக்சுவலி after requesting his permission, he then enjoys that. அந்த காலத்துல இருந்தது. பையன் சம்பாதிச்சு அப்பா கிட்ட போய் கொடுக்குறாரு, அப்பா அப்படியே திருப்பி எடுத்து கொடுப்பாரு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு அவங்க ஏர்னிங்ஸ் செலவு பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபாதரோட அஃபெக்ஷன் வந்துட்டு இந்த மாதிரிக்கு இருந்தா கூட சன் வந்துட்டு ஏர்னிங்ஸை கொண்டு போயிட்டு ஃபாதர் கிட்ட கொடுப்பான். இது அந்த காலத்துல இருந்தது. அதை வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணனாலும் அப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பா வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாரோ கையில ரூபா அதை மட்டுமே செலவு பண்றது, என்ஜாய் பண்றது. ஸோ லைக் திஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். if he brings the earnings and simply adds. இப்போ அவன் ஏர்னிங் பண்றான், சன்ன மகன் ஏர்னிங் பண்ணிட்டு அவன் வந்துட்டு அவனே சாப்பிடுறான், அது யாருக்கு கொடுக்கறது இல்லை. then he is considered to be a bad son, bad sinner. சொல்றாங்க. Therefore, in all cases, one must worship the Guru and all the devotees as both are worthy of worship. So, in all cases, one must worship the Guru and all the devotees as both are worthy of worship. Devotees are நம்ம worship பண்ணலாம், குருவையே நம்ம worship பண்ணலாம். It's very important in the ரெண்டு point. So, எல்லா கேஸ்லயுமே நம்ம வந்துட்டு குரு நம்பி இருக்கிறோம். So, அதே மாதிரிக்கு the devotees are both worried of worship. So, the devotees வந்துட்டு worship as both are worthy of worship. Devotees எல்லாருமே worthy of worship. But Guru is supposed to be greater worship கொடுக்கணும் குருக்கு. But one must serve the Guru especially with body, mind and words. குருக்கு எப்படி சர்வ் பண்ணணும்? 3 விஷயங்களை வச்சு சர்வ் பண்ணலாம். பாடி, மைண்ட், வேர்ட்ஸ். மூணையுமே நம்ம குருக்கு கொடுத்துருக்கோம். all the 3 items we have to give. Wordsல நம்ம வந்துட்டு when we are talking we have to praise the Guru. Mindல வந்துட்டு we should be always serving Guru.
Bodily, we should be always serving Guru. While doing service, if others disregard one's Guru, one should take the side of one's Guru, since the Guru is a prominent person. Suppose யாராவது நம்ம குரு வந்துட்டு டிஸ்ரிகார்ட் பண்றாங்க, நம்ம குரு வந்து மதிக்கிறது இல்ல, நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ நம்ம கூட சர்வீஸ் பண்றாங்க வந்துட்டு நம்மள வந்துட்டு நம்ம குரு வந்துட்டு கம்மி பண்ணி பேசுறாங்க, நம்ம குரு வந்துட்டு சைட் பண்ணல. But we have to side our one's Guru only. We have to side our Guru. We have to respect our Guru. We have to uh, uh, we have to only we have to support our Guru, not that person who is in front of us scolding our Guru, no, or not finding fault with our Guru. Not that person. We have to side our own Guru. Yena, Guru is a prominent person. But this person who is talking about our Guru badly, he is not a prominent person. He is a beginner, maybe. That's why he is offending the great devotee. That's why he is offending the great devotee, Acharyas. Next. We can finish this 17th sloka. Pasya pasya yata pita guru tata tasya vrata grajo anujaha pitu adika bhajo va pitu set atmiya eva va tatapi pitu pita guru rapi Guru tasya paja dviganiti teti shaili loka prashida atrayadi vitaram karya kale yete vriteva karhayanti tarhi pitaiva guru pituho paksha eva Ashrayaniyastatphaleneva jivalambanam karyam pita gururva patirva nirguno api pujya eva ete sambalam mahadbir jnani bhirva soha vivaditavyam ke nama danaha पितुः कालंके जीवन्ति. ஓகே, பெரிய ஒரு வேர்ட்ஸ். ஸோ இதுல வந்துட்டு என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங்? லுக், த ஃபாதர் இஸ் லைக் த குரு. His older and younger brothers are also gurus. ஸோ இப்ப நம்ம ஃபாதர், நம்ம அப்பா இருக்காரு, அப்ப நம்ம அப்பாவை நம்ம குருவா எடுத்துக்கணும்னா அப்பாவோட பிரதர் இருப்பாங்க, அப்பாவோட சின்ன பிரதர், அப்பாவோட பெரிய பிரதர், அவங்களையும் நம்ம சேம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். அப்பா கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். பெரியப்பா, சித்தப்பா, எல்லாருக்கும் அப்பா கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். But the father of one's father or a great relative worthy, or a great relative worthy of greater respect is also Guru. But his worship should be double that of the father. This is well known among the virtuous people. But the father of one's father or a great relative worthy of great respect is also Guru, but his worship should be double that of his father. This is well known among the virtuous people. Father of one's father or a great relative worthy of great respect is also Guru. இப்போ நம்ம அப்பா குரு, ஆனா அப்பாவோட அப்பா இல்ல அப்பாவோட பெரியப்பா இல்ல அப்பாவோட கார்டியன் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்துட்டு இன்னும் கிரேட்டர் குரு இல்லையா? ஸோ in great relative worthy of greater respect, அவங்க ரிலேட்டிவ்லி அவங்க இன்னும் கிரேட்டர் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. Because he is the father of our father. So this is well known among the virtuous people.
If people scold the father uselessly while doing activities, one should side with the father since he is a guru. இப்போ யாராவது நம்ம வந்துட்டு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மளோட சர்வீஸ் பண்றவங்க தேவையில்லாம நம்ம அப்பாவை ஏசுறாங்க, நம்ம அப்பாவை திட்டுறாங்க, நம்ம குருவை திட்டுறாங்க. அப்போ நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா நம்ம குருவை, நம்ம ஃபாதரை, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதரை நாம சைட் பண்ணணும். அவர்தான் நம்ம வந்துட்டு விட்டு கொடுக்க கூடாது. by his power one should support one's life. ஸோ நம்ம வந்துட்டு அவரோட பவர்னால நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட லைஃப் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும். The father, guru or husband should be worshipped even if they do not have great qualities. So father or guru, husband கண்டிப்பா worship பண்ணணும். நம்மளோட ஃபாதரையும் நம்மளோட குருவையும் நம்மளோட ஹஸ்பண்டையும் நம்ம வர்ஷிப் பண்ணணும், even if they do not have great qualities. அவங்க கிட்ட கிரேட் குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னா கூட நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ஃபாதர், குரு, ஹஸ்பண்ட் இவங்களெல்லாம் நம்ம நேசிக்கத்தான் கத்துக்கணும், வேற வழி இல்லை. With their strength, one should argue strongly with great or knowledgeable persons. Who can live with the criticism of his father? Okay, so with their strength, one should argue strongly with great or knowledgeable persons. Who can live with the criticism of his father? நம்ம அப்பாவை யாராவது கிண்டல் அடிச்சா நம்மளால பொறுத்துக்கிட்டு தாங்கிட்டு இருக்க முடியுமா? அது மாதிரிதான் நம்மளோட குருவியோ இல்ல நம்மளோட டிவோட்டிஸையோ யாராவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்துட்டு we should be very careful. we should at that time we should side our குருவை தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி பேசணும். அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி எதிர்த்துல வந்துட்டு நம்ம குருவை எதிர்த்து பண்ணிட்டு இருக்கவங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது, பேசி கேட்கவே கூடாது, ஒளிய போடணும். Because he is offending our guru, and if we are going to sit giving our ears to them, நமக்கும் அது அஃபென்ஸ் ஆயிடும். Next is this one. Balabalam kalo jivanam sarvetar anumatam eva gurumukat va swa buddhyava vyavaharan harantiti kramaha atmanam tattasi ganayanti esha eva paro dharma. Distinguishing the powerful and lesser devotees is the life of the devotee. என்ன மாதிரி அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. what is this kind of statement they are giving? You see, very powerful. Distinguishing, நம்ம வந்துட்டு lesser devotee, powerful devotee, இதை வந்து distinguish, இதை வந்து differentiate பண்றோம் இல்லையா? இதுதான் இந்த பாயிண்ட் தான் ஒரு டிவோட்டிக்கு லைஃப் அண்ட் சோலா. My God. OMG. So they're very clearly saying, if you are going to if you are continuing as a devotee, you should become a madhyama devotee. Otherwise, no more you are a devotee. That's what they're saying. Because if you are a madhyama devotee, the life of the devotee is to distinguish the powerful and lesser devotees, and then in that way we will give this example to others also. என்ன மாதிரிக்கு distinguishing the powerful and lesser devotees தான் நமக்கு வந்து நம்மளோட லைஃப் அண்ட் சோலா இருக்க வேண்டிய பாயிண்ட் for the devotee is that we should be able to distinguish devotees. நம்மளால டிவோட்டிஸ கண்டிப்பா பிரித்தறிந்து பார்க்க தெரியணும். இதுதான் நம்மளோட தலையாய கடமை. டிவோட்டியோட தலையாய கடமை, டிவோட்டியோட வாழ்க்கையே இதுதான். Devotee means he has to live. So that living ஆதாரம் for that living itself is distinguishing power. இவங்க வந்துட்டு லெசன் டிவோட்டியா, இவங்க வந்துட்டு உத்தம டிவோட்டியா, இது கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்துட்டு இவ்வளவு பவர்ஃபுல்.
இது all should act according to this principle. எல்லாரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எவ்வளவு பிரமாதமா நம்ம இங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பிரின்சிபல் பிரகாரம் அவங்க வந்துட்டு குரு கிட்ட இருந்து நம்ம வந்துட்டு நம்ம கேட்கணும். ஹியரிங் ஃப்ரம் த குரு ஆர் பை ஒன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம எப்பயுமே நம்மளோட பிரின்சிபலை நம்ம குரு கிட்ட இருந்து கேட்டு அது பிரகாரம் தான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நடந்துக்கணும். தட் இஸ் அ மெத்தட். Devotees should accept themselves as a servant of the Guru. நம்மள நம்ம குருவோட சர்வெண்டா நம்மள நம்ம பாவிச்சுக்கணும். ஆல் டிவோட்டிஸ் அண்ட் டிவோட்டிஸ். டிவோட்டிஸோட சர்வெண்ட், குருவோட சர்வெண்டா நம்மள நம்ம பாவிச்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ மெத்தட். தட் இஸ் அ ஹையஸ்ட் தர்மா. இதான் நமக்கு தர்மம். இதான் நமக்கு வந்துட்டு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்க விஷயமே இவ்வளவுதான். Devotees should always accept themselves as a servant of Guru, servant of devotees. So, hearing from the Guru or by one's intelligence. One should act according to this principle. இந்த ஒரு principle தான் நமக்கு very important. இந்த ஒரு principle என்னது? Powerful devotees நம்ம வந்துட்டு lesser devotees powerful devotees நமக்கு distinguish பண்ண தெரியணும். இதான் life of a devotee. இது தெரியலன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப தப்பு பண்ணி அஃபென்ஸ்னால ரொம்ப டேஞ்சர் ஆயிடும். ஸோ அதனால devotees should accept themselves as a servant of the Guru. நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே நம்மள வந்துட்டு குருவோட சர்வெண்டா நம்மள நாம நினைச்சுக்கணும். டிவோட்டிஸோட சர்வெண்டா நம்ம நினைச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ ஹையஸ்ட் தர்மா. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்துட்டு டிஸ்டிங்விஷன் பண்றதுனால நம்ம வந்துட்டு கனிஷ்காக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டாம், உத்தமாக்கு மரியாதை கொடுத்தா போறோம், நம்ம மத்தியமாலாம் கண்டுக்கவே வேண்டாம், அப்படி எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு நாமளா ஒண்ணு கற்பனை பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சுக்கவும் கூடாது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி, இட்ஸ் நாட் பக்தி அட் ஆல். Bhakti means what Narahari Sarkar Thakur is telling in this verse, that you give same respect for Siksha and Diksha, Gurus. அப்படிங்கிறார். Next what? I will finish this. Kintu yadi gurur asamanjasam karoti tarhi yukti siddhe siddhantais tasya rahasi donaha karaniyaha natu prayalyaha tvajyaha guru dandya iti chinna tatrapi. However, if the guru does some irregular activity, one should discipline him in private. So, குரு வந்துட்டு தப்பான விஷயங்களுக்கு போய் தப்பா விழுந்துட்டாரு, irregular activity பண்றாரு அப்படின்னா கூட ஏதாவது ஒன்று அந்த குரு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு 4 rules and regulations அவர் தான் நடந்துக்கிறாங்க, இந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த குரு வந்துட்டு irregular activity எல்லாம் ஈடுபடுறாரு. இந்த குரு is involving in irregular activity. Irregular means no 4 principles. So he is acting very not with rationality. He is trying to freak. அந்த மாதிரி குருவா இருந்தா நாம பிரைவேட்ல குரு கிட்ட போயிட்டு சொல்லி அவர்கிட்ட பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம லாஜிக் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்பிரிச்சுவல் கன்க்ளூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா வந்துட்டு பட் ஷுட் நாட் ரிஜெக்ட் ஹிம். ஓகே, ஆனா ரிஜெக்ட் பண்ணாதீங்க, இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. One should not argue that the guru cannot be disciplined. There is a verse concerning this. So இதுல வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. One is the guru, if the guru is behaving irregular or doing some irregular activity, then his according to we have to discipline him. நம்ம குருவுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கலாமா பிரைவேட்ல? ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம், பிரைவேட்டா சொல்லி கொடுக்கலாம். நீங்க இந்த மாதிரி குரு கிட்ட விளையாடுறதுங்க, அவர் பெரிய நெருப்பு போல கலண்டுகிட்டு இருக்காரு, அவர்கிட்ட போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரிக்கு. ஸோ
இப்ப லாஜிக்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் கன்க்ளூஷன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு அவரை பிரைவேட்டா டிசிப்ளின் பண்ணி தான் ஆகணும் குருவை. ஃபர்ஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஆனா அதுக்கப்புறமே அவர் அதே மாதிரி கண்டிப்பா பண்ணா தென் கண்டிப்பா குருவை ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும். One should not argue that the guru cannot be disciplined. So நம்ம எப்பயுமே வந்து ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. குருவை வந்துட்டு நம்ம டிசிப்ளின் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி நம்ம காமிச்சிக்கவே கூடாது. ஸோ அது கண்டிப்பா தேவை ஸ்கூலுக்கு. There is a verse concerning this. இது சம்பந்தமா ஒரு பதம் கூட இருக்கு. அந்த பதத்தை 18வது ஸ்லோகமா கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so next is I think now we have, that's all. 18th is big one. Tomorrow we can see such big 18th one. 17th we finished. 18th one is very big. Okay. Thank you so much, dear devotees. Now we have this 18th sloka, very big. So 17th we finished, and this is 19th sloka where Radharani is there. Hare Krishna. Thank you so much, dear devotees. Tomorrow we will continue. இப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் ஆன்சர் படிச்சிருக்கோம். அந்த ஒரு கொஸ்டினோட ஆன்சரும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துருக்காரு. அந்த குரு பத்தியும் கொடுத்துட்டாரு. அந்த டிவோட்டிஸ், உத்தம டிவோட்டி, மத்தியம டிவோட்டி, கனிஷ்கா டிவோட்டி, இவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா நமக்கு வந்துட்டு பிரிக்க தெரியணும். அதுதான் நம்மளோட லைஃபே. டிவோட்டியோட லைஃப் அண்ட் சோல் நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு விஷயம் தானா. தட் மீன்ஸ் டிவோட்டினா நீ இதை பண்ண தெரியணும், அப்பதான் நீ டிவோட்டி. அப்போ வந்துட்டு பிக் ஃபயர் இருக்கப்ப ஸ்மால் ஃபயரை நம்ம கண்டுக்க கூடாது. பிக் ஃபயர் தான் நம்ம கண்டுக்கணும். அப்ப நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம பெரிய டிவோட்டி தான் நம்ம முதல்ல அவருக்கு சேவ் பண்றது, அவரை நம்ம அவருக்கு சேவ் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். அவரு தான் கண்டுக்கணும். ஸ்மால் ஃபயர் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுக்கணும். அது போல அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லி அவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பெரிய டிவோட்டியா ரெஸ்பெக்ட் சொல்லுவாங்க. பெரிய லெவல் இருக்க டிவோட்டி. அதுக்கப்புறம் குரு வந்துட்டு தவறு செஞ்சாருன்னா அதை வந்து நீங்க தனிமையில கண்டிக்கலாம். இன் பிரைவேட் you can tell the guru that he is doing irregular activity அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can but first don't reject him. First you try to correct him அப்படிங்கிறாங்க குருவை. If that is not possible, then we should reject. First we should not reject. So all this we are telling how to behave with the different kinds of devotees. So that is the answer for the first question. Okay, thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. Vancha kalpatarupesha kripa sindhupe cha pitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Bol, dear devotees. See the Radharani's face is very beautiful. Hare Krishna.